Boa tarde a todos e todas. Estamos começando mais um programa Conexão Internacional, que toda terça-feira, toda semana, às 17 horas, traz um diálogo, traz uma temática de grande relevância para a classe trabalhadora internacional. E hoje o diálogo é com o Zimbábue. E quem vai comandar o programa de hoje vai ser Eduardo Serra, nosso secretário de Relações Internacionais do Partido Comunista Brasileiro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rômulo. Vamos dar início a mais uma edição do Conexão Internacional, hoje com o camarada Ian Beddowes, do Partido Comunista do Zimbabwe. Pô, muito bacana aqui. Boa entrevista para vocês, bom diálogo, tá bom? Bom programa. Vamos lá. Vamos chamá-lo, então. Vamos chamá-lo. Para quem está nos ouvindo, nós vamos entrevistar hoje o nosso camarada Ian Beddowes, que é secretário de Relações Internacionais em exercício do Partido Comunista do Zimbabwe. So, Comrade Ian, welcome to our program. Thank you very much. Good evening. I'll greet you in Shona as well, Menero. I'm happy to be able to put our point of view to comrades in Brazil. Ok, ele está agradecendo pelo convite, dizendo que é um prazer ter essa oportunidade de conversar com a gente aqui do Brasil. Comrade Ian, I'd like you to talk a bit about the country, Zimbabwe, the population, the location of the country, a little bit about the history. Okay, Zimbabwe has at present got a population of around 17 million. But because of economic collapse, there's probably around 7 million to 8 million outside the country, mainly in South Africa. I'm speaking from South Africa at the moment. According to a recent figure that we heard, there's an estimated 5.7 million Zimbabweans in South Africa, including most of the skilled workforce. Right. Okay. I'll translate, quickly translate. Bom, eu pedi a ele para falar um pouco sobre o país, o Zimbábue, né, a história recente. Ele começou a falar que o Zimbábue tem mais ou menos 17 milhões de habitantes, sendo que cerca de 5,7 milhões vivem fora do país, né? E ele agora, nesse momento, ele está falando da África do Sul, de Johannesburg, na África do Sul. Okay, please. Right. Zimbabwe is a landlocked country. It's to the north of South Africa and just north of the Tropic of Capricorn. The other countries which border it are Mozambique to the east, Zambia to the north, and Botswana to the west. O Zimbábue é um país interior, né, que faz fronteira com Moçambique, Zâmbia e Botsuana. Right. Now, one of the reasons why there was a lot of white settlement in South Africa and Zimbabwe was partly because of the climate. Despite the fact it's in the tropical zone, the climate is relatively cool. Most of Zimbabwe is on a plateau, and there's good farmland, generally good farmland, although of recent years, the amount of rainfall is decreasing because of global warming. Ele diz que o Zimbábue, apesar de estar na África, né, é um país que tem um clima temperado para frio, e que é um platô, né, é plano, e que é uma região muito boa para fazendas, né, para criação de gado, para agricultura, e que ultimamente eles têm enfrentado um problema da redução das chuvas. Right. Now, as regards ethnic groups, obviously the majority of the population is African, and we have 16 recognized languages in Zimbabwe, although one is a sign language, another is English. The other
14 are all indigenous languages, but there are two major indigenous languages, Shona and Ndebele. So, Ndebele, yeah, is the second biggest language. And of the two main cities, Harare, the capital, was formerly Salisbury before independence, and Bulawayo is Ndebele speaking, and Harare is Shona speaking. São muitos grupos étnicos, né, no Zimbábue. A maioria da população é de negros, de africanos. São 16 línguas faladas no país, mas todos falam inglês, e dessas 16, 2 línguas são mais faladas, que é a língua Shona e a língua Ndebele. São as 2 línguas mais faladas, né? E a capital é Harare. Right. Now, probably, usually they say 70% are Shona speaking, but I think there's rather more who speak minority languages. Probably it's more like 60%, because there's quite a number of minorities, and 20%, or maybe just under, are Ndebele speaking. Ndebele is spoken on the western side of the country mostly, and Shona in the rest of the country. É que a maior parte fala a língua Shona. But English, I think Zimbabwe is the most anglicized country in the whole of Africa. A lot of the culture is very English, and almost everybody speaks English. And all the newspapers are in English, most government documents are in English. Ele diz que o país é um dos mais... onde a cultura da Inglaterra, a cultura inglesa está mais presente, né? Que praticamente todos falam inglês, os jornais são em inglês e tal. Now, when you go to the history, I don't want to get into too much detail, but the borders of African countries were drawn up, the basic borders were drawn up in 1885 in Berlin, when Africa was partitioned among the imperialist powers. Falando um pouco da história agora, que começa a definição das fronteiras dos países africanos na Conferência de Berlim, 1885, right? Berlin Conference. Yes. Em 1885, quando tem a Conferência de Berlim, em que as potências imperialistas dividem a África. Então, a maior parte das atuais fronteiras vem de lá, desse momento. Before the Berlin Conference, 10 or 11% of Africa was colonized by Europeans, mostly in terms of trading ports. But after the Berlin Conference, within 10 years of the Berlin Conference, 90%, the only real country which was not under European control was Ethiopia. The rest was under European control, directly or indirectly. Ok, que antes da Conferência de Berlim, apenas 10% da África tinha presença europeia. E que logo depois da conferência, mais de 90%, né, do continente já era controlada por europeus. Now, colonization of Zimbabwe started in 1990, when the Pioneer Column, which was organized not by the British government, but by the British South Africa Company. The Pioneer Column came up from South Africa, funded by Cecil Rhodes. And although the indigenous population fought back, they soon managed to take over the country. Que a colonização do Zimbábue começa em 1919,
quando empresas, né, companhias inglesas na África do Sul migram para a região do Zimbábue. Ok? Yeah, there was heavy resistance, but it was spears against Maxim machine guns, and obviously Maxim machine gun won. Que houve muita resistência, e essa resistência dos nativos, né, foi enfrentada com metralhadoras. Ok? Now, what's different about South Africa, even more so, and to some extent Zimbabwe? Zimbabwe was called Southern Rhodesia. Northern Rhodesia is now called Zambia, and they were named after Cecil Rhodes, the colonizer. Yes, could you repeat? I couldn't hear. I'm saying Zimbabwe was called by the colonizers Southern Rhodesia. Northern Rhodesia being today being called Zambia. Okay, I think you got that. Okay. Northern Rhodesia is now Zambia. Yeah. Ok, ele está dizendo que... but ok, please go on. Yes, Southern Rhodesia was more attractive to white colonizers, and Northern Rhodesia was put as something they were going to colonize later. But Southern Rhodesia was more attractive to white colonizers, and some people want to make it a colony in the same way as Australia, New Zealand, or Canada. Que a colonização, que o Zimbábue se chamava Rodésia do Sul. Existe a Rodésia do Norte, né, que hoje é a Zâmbia. A Rodésia do Norte virou Zâmbia, a Rodésia do Sul virou Zimbábue. E que foi uma colonização branca, inglesa, e que queria fazer do Zimbábue uma colônia como a Austrália, quer dizer, uma colônia desenvolvida e tal, para permanência, né, não só para exploração. Ok. So from 1923, the settlers took over from the British South Africa Company, who basically owned the country. The settlers took over in what was called responsible government. So there was sort of democracy amongst the tiny white settler minority. But the settlers, because they wanted it as their permanent home, unlike in some other parts of the country, they did build infrastructure, which is a very important thing, because in most of the rest of Africa, you just had simply robber imperialism, where they were just taking out minerals and other raw materials. But in what was then Southern Rhodesia, now Zimbabwe, they did set up infrastructure, and they did set up factories, and we had the beginnings of a working class. Que os colonizadores brancos, né, eles criaram uma estrutura democrática para os brancos, né? Então, uma democracia para os brancos, né? E, ao mesmo tempo, eles, ao contrário do que acontecia em outros países da África, que o imperialismo vinha para tirar as riquezas e não deixava nada construído, esse governo, que ele chama de governo responsável, que é o nome que se deu, dos brancos, construiu infraestrutura no país, né? Inclusive com fábricas. E essas primeiras fábricas deram início ao que se considera hoje a classe operária, a classe trabalhadora do Zimbábue, fábricas. Diferentemente dos outros países em que era uma exploração mais direta de matérias-primas e tal. Ok. By
by 1920, you had some militant but racist white workers come into the country. And in 1920, there was a white workers' railway strike. Que em 1920 tem trabalhadores vindo trabalhar no Zimbábue e de outros países, e que nesse ano teve a primeira greve. Hello? Hello? Sound is Okay? disappeared. Hello? Sound is okay. Yes, sound is okay. Hello? Can you hear me? I can hear you. Can you hear me? Please go on. Yes. No. Yes, I can hear you. Tivemos um problema de conexão. Ele estava falando do início da colonização, né, 1920. Muitos trabalhadores vinham de outros lugares, né, de outros países, trabalhar no Zimbábue, porque tinha essa intenção do governo, né, de criar infraestrutura, construir fábricas e tal, e que nesse ano, 1920, teve a primeira greve. Né. O Ian está falando agora da África do Sul, onde ele está morando, e ao longo da entrevista ele vai explicar, né, por que isso e por que muitos estão na África do Sul, né, muitos trabalhadores do Zimbábue, né, migram para a África do Sul, tem uma crise muito grande no país hoje, né, e nós vamos seguir falando sobre esse tema e também do Partido Comunista, né, que é fundado agora em 2017, né, com muito apoio dos comunistas da África do Sul, né, é um partido relativamente novo, e que segue uma tendência, né, com outros países também. O Quênia, recentemente, tem um partido comunista, né, atuante, e em outras partes também da África. Né? Então, o Zimbábue tem essa característica de ser novo. O partido é de 2017, é recém-criado. E o companheiro Ian é um dos líderes, né? Vou até perguntar para ele, né, como se explica isso, né, que é um branco, né, esteja na direção, né, do partido, o secretário-geral é negro, e ele vai explicar isso. Né, nós preparamos essa conversa, e eu acho que essa é uma pergunta que está na cabeça de todo mundo que está vendo o programa, né, porque é um branco, né, que está falando pelo partido. Ele vai chegar nesse ponto aí, vai explicar um pouco. Né? Por enquanto, bom, ele ainda não voltou, teve um problema lá na conexão. Então, nós vamos antecipar aqui algumas perguntas, né, que a gente preparou para fazer sobre a história do partido, né, falar sobre isso, sobre a diferença, né, do Zimbábue com outros países vizinhos, né, em relação com a África do Sul, né, como ele vê a questão do neocolonialismo, né, que acontece, né, na África, uma terceira onda colonial, a partir dos anos 60, com as independências e tal. E a luta de classes, né, no Zimbábue, como se dá, né, é relevante que haja um partido comunista recém-criado, né? E o país hoje enfrenta uma crise econômica bastante significativa, bastante grande, né? E como é que está esse estado aí de coisas, né? Nós vamos tentar ver se ele volta aqui. Eu estou mandando mensagem, né? Ver se a gente consegue restabelecer aqui a nossa conexão. Estou dando mensagem aqui para ele, ver como é que está. Ele ainda não respondeu a mensagem. Não sei se teve alguma queda lá da rede, né? Estou mandando aqui, ainda não recebemos aqui a resposta. Vamos ver se ele
consegue restabelecer o contato. Enquanto isso, as pessoas que estão assistindo podem já mandando as perguntas, né, para a gente organizar aqui na volta do Ian. Me parece que ele teve um problema mesmo, talvez com o próprio equipamento, que ele não está registrando ter recebido a mensagem aqui que nós mandamos. Pode ter acontecido alguma coisa assim. Vamos ver o que acontece. Rômulo, você recebeu alguma mensagem dele? Não, né? Fala, Eduardo. Não, por enquanto ele caiu e por enquanto nada ainda. É que ele não deu resposta ao zap, né, que eu mandei agora. Não deu resposta. Isso pode ser o equipamento, né? Pode ser o equipamento. Vamos ver. É uma limitação desse meio, né? Depende aí da conexão, depende do equipamento. Vamos ver se a gente consegue restabelecer. Então, já temos até uma pergunta aqui, ó. Já vale para a gente poder ir organizando. Da Mercedes Lima. Ela pergunta, né, que além do Partido Comunista, que organização social é forte por lá, né? Além do Partido Comunista, qual outra organização é forte no Zimbábue? Excelente pergunta. Eu acho que já vai passar por ela, né? Vamos passar por ela, né? Na conversa anterior, ele tinha falado do movimento sindical, né, que é muito no setor público, que o desemprego é muito elevado. Então, o emprego no Zimbábue se caracteriza pela informalidade. Então, muita informalidade, o movimento sindical se concentra nos trabalhadores do setor público, né? Isso a gente tinha adiantado um pouco na conversa. Mas, certamente, há outras organizações importantes, né? Também está listado aqui para perguntar sobre o movimento das mulheres. Certamente teremos aqui mais informações daqui a pouquinho. E chegou mais uma também que eu tenho certeza que está dentro do roteiro que vai ser dialogado, vai ser desenvolvido. É do Marcos. Até colocar aqui na tela, que fica mais fácil. Boa tarde, camaradas. Gostaria de saber o motivo do surgimento tão tardio do Partido Comunista local, né, o Partido Comunista de Zimbábue, já que a classe trabalhadora lá é algo antigo. Então, se referindo aí especificamente à formação e organização do Partido Comunista de Zimbábue. A pergunta é ótima, né? Está listado aqui para ele contar essa história, né? Que certamente havia comunistas atuando no Zimbábue, apesar da repressão, né? Vamos lembrar que na África do Sul, nesse período, né, e a repressão no sentido do apartheid era menos intensa no Zimbábue do que na África do Sul, né? Apesar de ter uma minoria branca muito rica, né, que andava em carros blindados, uma coisa assim pesada. Mas o apartheid era mais forte na África do Sul, até porque no Zimbábue, essa minoria branca, né, a burguesia branca, ela precisava dos trabalhadores, precisava mais dos trabalhadores. Né? Então, mas tinha muita repressão. Então, a lei na África do Sul, por exemplo, se a pessoa fosse identificada como comunista, dava 10 anos de prisão. Então, a repressão grande pode ser uma das explicações porque o tardio, né? Enfim, uma questão aí para se desenvolver. Também a presença do imperialismo, né? O Ian está respondendo aqui que respondeu aos atos, ele está tentando voltar. Então, já temos uma boa notícia, que pelo menos ele já recebeu o zap, está tentando voltar. Então, a razão pode estar por aí, né? E o país enfrenta uma crise econômica muito grande, né? Por isso muitos estão fora do Zimbábue, né? África do Sul, nos países vizinhos, né?
por conta da crise econômica. Diz que se esgotou o que estava acontecendo, né, de desenvolvimento da economia, e que agora a crise está predominando. Então, vou responder ao zap dele aqui. Eduardo, ele conseguiu retomar lá. Ótimo. Está voltando o nosso companheiro Ian. Hi, comrade. Welcome back. Yeah, sorry, just lost connection and had a problem getting back again. Okay. Can I carry on from where I left off? Hello? Ele vai retomar de onde ele tinha parado. Okay, please. So let's get back to right. I talked about the successful white railway workers strike in 1920. The black workers learned from that, from the success of that strike, where they got a 25% increase. By 1945, there was a major rail strike by black railway workers. Also, in the 1920s, the first real trade unionist, the first real major workers leader, a man called Masocha Ndlovu, if you can pronounce that, who had been in South Africa, he introduced the Industrial and Commercial Workers Union, ICWU, into Zimbabwe from South Africa. So during the 20s, the black workers began to get organized, and in 1945 there was a major strike on the rail. Então, ele descreve que nessa greve de 1925 foi dos brancos, né, dos trabalhadores brancos que ocupavam, né, os postos nas fábricas, no setor público e tal, e a reivindicação era um aumento de 25%. E que essa greve foi um aprendizado também para os trabalhadores negros, né, que logo em seguida passam a se organizar também nos sindicatos. Então teve uma influência importante do sul-africano Slovo, lá que organizou, né, o movimento, e organizou um sindicato dos trabalhadores da indústria e comércio da África do Sul, e que isso irradia para o Zimbábue, que em 1945 tem uma grande greve, né, organizada, né, no país, no Zimbábue. Okay. One of the other things that serious things that happened in during the Rhodesian period was in 1930 there was the Land Act. That Land Act gave roughly half the land to the white minority and half the land to the black majority. And in most cases, the land which the black majority had was the worst land. Que teve acontecimento importante em 1930, que o governo baixou uma lei, né, que é a Lei da Terra, Land Act, a Lei da Terra, que dividia a terra entre brancos e negros, né? Então, que metade da terra foi ofertada, né, foi dada para os trabalhadores brancos, que eram a minoria, né, a minoria do país recebeu metade da terra. E a maioria dos negros recebeu a outra metade, sendo que a terra dada aos brancos era de qualidade superior. And although there were subsequent land acts, some which gave more land to the whites and some which gave concessions to the black majority, nevertheless, that was the situation which was there until independence. Now, the important thing to recognize as well, even at present, roughly 70% of the population lives in the rural areas. And I'd say of the 70%, most of those are peasants, although there's quite a few agricultural workers working on commercial farms and people work in mining who are in the rural community. But overall, the majority of the people in Zimbabwe are actually peasants. And okay. I'll explain more a bit later about some of the political divisions. Right.
Ok, então ele diz que essa estrutura da divisão da terra permaneceu até a independência. A independência foi nos anos 80, 1980, e que o governo deu mais terras para os brancos e fez algumas concessões para os negros, né? E que até o presente essa estrutura do trabalho na terra é que mais ou menos 70% da população vive no campo, são trabalhadores rurais, sendo que a grande maioria camponeses, quer dizer, com pequena propriedade, e que há alguns trabalhadores assalariados no campo de empresas rurais e também trabalhadores da mineração, que tem muita importância no país. Então, é mais ou menos a distribuição dos trabalhadores, 70% no campo, e desses aí a grande maioria são camponeses, alguns assalariados no campo e alguns trabalhadores da mineração. So in 1948, there was a general strike, very successful general strike, and that general strike was not simply economic. There was a political slant to it, because after the end of the Second World War, 1945, you had the Pan-African Congress, which was held in Manchester in England, which pushed for African independence. And remember that the Soviet Union at that time was really appreciated worldwide, even by people in some of the capitalist countries. So there was a huge push for African independence at the time of that general strike. Então, que em 1948, né, houve uma greve geral, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, que foi uma greve vitoriosa, né, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, quer dizer, exigindo mais participação política e falando na independência, na necessidade da independência. E ele lembra que, nessa época, tem congressos de trabalhadores organizados, né, falando da independência, que ocorrem na Inglaterra, ocorrem em outros lugares, e que já se fazia presente o grande prestígio que a União Soviética tinha, que tinha conquistado na Segunda Guerra, que isso foi um empurrão na luta pela independência. Então, a União Soviética passa a olhar para a África, para olhar para outros países, começa a acenar com apoio, né, nas lutas pela independência, de libertação nacional, e isso foi um grande empurrão, tanto a greve quanto os congressos, né, e a presença e a ação da União Soviética. Thank you. Now, by 1957, the workers' movement had grown. From 1912, you had the Southern Rhodesian African National Congress, which is really a branch of the African National Congress based in South Africa. But it was not very militant. It died out. It was revived 2 or 3 times. But in 1957, it was the workers who revived the African National Congress, not just as a pressure group, but as the beginning of the real nationalist movement, as a fighting nationalist movement. Então, que em 1957, né, começa a ter uma ascensão muito forte do movimento dos trabalhadores, é organizado um congresso, né, na África do Sul. Então, é um congresso nacional africano, com esse nome, mas com a forte presença dos trabalhadores. É um congresso de trabalhadores e que dá uma grande força, um grande empurrão no movimento pela libertação nacional. And it's interesting that the first great nationalist leader, Joshua Nkomo, who was president of the Railway Workers Union, was elected as president of the Southern Rhodesian ANC.
é que o primeiro presidente do Congresso, o Ngomo, que é um líder, né, o presidente da União Sindical. And most of us today recognize Joshua Nkomo as the father of Zimbabwe, as the first real leader and the man who should have taken over as president in 1980. And I think all Zimbabwean communists recognize that, although he was not a communist, but he was a nationalist leader who worked with the Soviets and worked with the socialist countries. Que é reconhecida a liderança do Ngomo, né, como o pai do Zimbábue, que foi um dos principais líderes do movimento pela libertação, e após a independência, a conquista da independência em 1980, ele viria a ser o primeiro presidente do Zimbábue. E ele tinha uma linha de cooperação com a União Soviética e os países socialistas. The Southern Rhodesian ANC was banned in 1959, but revived on the 1st of January 1960. And they revived as the National Democratic Party. They changed the name. The National Democratic Party was then banned after almost 2 years in December 1961. After 9 days, they revived it as the Zimbabwe African People's Union, ZAPU. Ele está voltando atrás um pouco, né, dizendo que houve o banimento do Congresso Nacional, ainda nos anos 60, e que volta em seguida essa organização como o Partido Nacional Democrático do Zimbábue. During that time, we saw the beginning of the armed struggle. The very first batch was sent to Ghana in 1959. Just 6 people were sent to Ghana for training under Kwame Nkrumah. Then subsequently, people were sent to Algeria and to Egypt for training. I think some went to Ethiopia as well, and to China in the early stages, before the Sino-Soviet split became serious. Others were sent to China for training. And at first, there was this very big sabotage operation of government installations. And the first weapons to enter Zimbabwe were given by President Nasser of Egypt to Nkomo, and they came into the country in 1962. Ele está falando que nessa época, no início dos anos 60, né, iniciaram-se processos de luta armada na África, né? Então, que muita gente ia para Cuba, né, fazer treinamento, e isso também na Argélia, um movimento de independência armado, no Egito, na Etiópia, e que na época a China, antes da ruptura com a União Soviética, né, e depois também a China financiava esses movimentos armados, né, que faziam muitas ações de sabotagem contra instalações do governo, e que foi um momento em que o presidente Nasser, Gamal Abdel Nasser, do Egito, que tinha um projeto de autonomia, né, um projeto de desenvolvimento nacional e tal, ele visita o Ngomo no Zimbábue. Então, tinha uma aliança aí nesse campo da independência, né, e da luta pelo desenvolvimento autônomo e tal. We have to say this because there's a lie that's taught in Zimbabwean schools that the armed struggle started in 1966 when ZANU, which was a dissident breakaway movement, made an attack on a police station in Chinhoyi in the north of Zimbabwe. In fact, the first shots were fired, I think, in 1964 in southern Zimbabwe, somewhere around Gwanda in the south of
of Zimbabwe. So there's a whole lie told by ZANU that we broke away because Nkomo didn't want to fight. And the documentation is very clear. The armed struggle started under leadership of Comrade Joshua Nkomo. É que, nesse momento, tem que ser dito que houve o início da luta armada, né, no Zimbábue em 1966. Que, ao contrário do que dizem muitos documentos, esse movimento teve a participação do Nkomo, que viria a ser presidente depois. So now I want to come on to the ZANU split in 1963, because in 1962, Joshua Nkomo was already talking to the Soviets about assistance and military training in the armed struggle. And there was a problem with right-wing elements in ZAPU at that time who were anti-Soviet and anti-communist. Those were the ones who broke away and formed ZANU. And what's even more interesting is that there's a man called Leopold Takawira who was working for an organization called the Capricorn Africa Society, which was set up by David Sterling, who was the founder of the British SAS, the famous special forces in Britain, and became a mercenary leader. Sterling was very far-seeing. He set this organization in 1949. He was an imperialist, but he recognized that the white settler minority could not hold on to power, and that they wanted to train young blacks to work for them, for the main imperialist center. And here I want to make a very clear point. The white settlers in southern Africa are not the same as the imperialists. They were put there by an earlier form of imperialism. And by the 1960s, they were an anachronism. They were not needed anymore by the imperialist center. So the trick was how to get rid of the white governments and put in black governments which would work in the interests of the imperialist center. This was the problem which the imperialists had to try to solve in terms of their interests. Aqui é ponto importante, né, porque o movimento nessa época, né, ele tinha apoio militar, né, da União Soviética, política e militar, mas tinha uma liderança branca que era anticomunista, anti-União Soviética, e que, nesse momento, essa liderança branca começou a vislumbrar a necessidade de ter um governo negro, porque eles tinham a consciência de que não iam se manter no poder muito tempo, eles eram minoria, né? E eles meio que já tinham se descolado do imperialismo, assim. Eles não estavam a serviço do imperialismo diretamente, essa minoria branca, né? Então, nisso começou um processo de tentativa de formação de uma elite negra, de pessoas negras, né, bem treinadas, que era a maioria do país, para substituir o governo de então e criar um governo negro a serviço dos interesses, né, da minoria, da burguesia branca. E, nesse momento, é claro, havia a presença junto ao governo de forças especiais, né, apoiado pela Inglaterra e tal, forças especiais de repressão. Então, aí começa a se desenhar esse movimento. So I want to take you back just briefly to 1950s. The first major colonial war in Africa was Algeria. Very serious war, which against the French. And while that was going on, we had the Mau Mau uprising in Kenya, a British colony, which was savagely put down by the British Army. The British and the French recognized they could not go on in the same way, and they came up with the neo-colonial agenda, which was to give
independence to African countries to have their black president, flag, national anthem, while the imperialist center controlled their economy. Então, esse é um momento importante, né? Que nesse momento estão ocorrendo guerras, né? Na Argélia, que é a colônia francesa, e também no Quênia, né? Que é a colônia inglesa, e que esses países, França e Inglaterra, né? Entendem, né, que não era mais possível manter esse status de colônia e mantê-lo com o uso da força militar, pelo desgaste, também pelo fato desses países terem saído destroçados na Segunda Guerra Mundial e tal, que não tinham mais condições de manter aquele número enorme de colônias por todo o mundo, né? E aí começam a pensar França e Inglaterra numa nova agenda política, que era a agenda neocolonial. Aí vem esse segundo uso do termo neocolonialismo, né? Que era uma combinação de independência nacional, com bandeira, com hino, né, para cada país, mas de uma nova forma de exploração, né, uma nova forma de colonialismo, por isso o neocolonialismo. So it was clear that Rhodesia and South Africa didn't fall into the neo-colonial agenda. And the added complication was that the Portuguese colonies, that Portugal didn't want any neo-colonial agenda. They wanted direct control of their colonies. And as you know, there were major wars in Guinea-Bissau, in Angola, and in Mozambique, which were backed by the Soviets and other socialist countries. É que a exceção eram as colônias portuguesas, né? Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, que estavam saindo desse domínio colonial, mas não estavam indo para esse arranjo neocolonial. Eles estavam na órbita da União Soviética e tinham um outro caminho de desenvolvimento chamado o país de orientação socialista, né? Depois da independência, eles viraram um país de orientação socialista e não estavam nesse mesmo conjunto dos outros países, como a Argélia e tal. Rodésia, que viria a ser o Zimbábue, né? Que seriam parte dessa agenda neocolonial. Now, what then happened as time, right, one of the problems that then happened in Zimbabwe with the ZANU split, and by the way, other splits were created by the imperialists. You'll find that all those countries which rejected whites or coloreds, mulattoes from joining, all the blacks only movement were backed by the USA in order to sound more militant. But those backed by the Soviets, the communist-backed organizations, although they were for the liberation of the black majority, also included people of mixed race, Indians, whites like myself. So I think we have to understand there's the real nationalist movements wanted to create nations. They were not racial, but they were against racialism. Against what? They were against racialism, but they were not racial in their. They were not against whites. They were against the racialist system. Okay. I think. Okay. Então, ele fala que havia influência nesse momento, né, dos Estados Unidos e outros países, né, que também financiavam movimentos de libertação, né, e disputando terreno com a influência da União Soviética, né? Então, eram movimentos contra o domínio racial pelos brancos, né, e que disputavam a hegemonia, né, com os soviéticos. And I think the one that you know about is UNITA.
UNITA in Angola was backed by the Americans, by the apartheid South African government, and also, I'm sorry to say, by China, although China withdrew its support because you'd got the Sino-Soviet split, and China took an extreme point of view at that time, and in opposing what they called Soviet, what they call it, social imperialism, they actually ended up siding with the split organizations which had been backed by the Western countries. So China at first backed UNITA, although eventually they had to stop supporting it. They supported ZANU. We've fallen for a while, but now we're back. We're back. Okay. So we're talking about UNITA in Angola, and the support they had by the States, by South Africa, and by China. Yeah, of which China obviously realized their error and withdrew. But nevertheless, China had supported ZANU and also PAC in South Africa. So the Chinese, I'm sorry to say, did not play a progressive role at that time. They also backed Nyerere in Tanzania, and Nyerere persuaded Machel, who, although he was a great military leader of the people, to be quite honest, as a politician, was weak and ultra-leftist, unlike Montane before him. And that ended up in ZANU rather than ZIPRA getting the military bases in Mozambique. And because of his ultra-left policies, he was under attack from South Africa, but he was, by 1984, he had to do a deal with the apartheid government in the Nkumati Accord, and he threw the ANC out. But that was just after Zimbabwe independence. However, what we should note was that ZIPRA, the ZAPU army, was supposed to have invaded with aeroplanes and tanks from Zambia in late 1979 or early 1980. There was a plan to take Salisbury, now Harare, but what we know is that the president of Zambia, Kenneth Kaunda, got to hear about this, talked to Margaret Thatcher, who then brought in the Lancaster House Agreement, and there was a debate over whether they should invade or not invade. In the end, Nkomo agreed to the Lancaster House talks, but the subsequent elections were obviously going to be rigged by the British, who ran the elections, and Mugabe and ZANU won. In 1980, right? 1980, yeah. That was the year of Zimbabwe independence. Então, let me translate. Ele fala do processo, né, de independência das colônias portuguesas, citou Angola, né, que tinha uma força que lutava pela independência, mas aliada aos Estados Unidos, com apoio da África do Sul, que era a UNITA, né? E, inclusive, a China, naquele momento, passou um tempo apoiando a UNITA, depois retirou a apoio. Então, que isso foi evoluindo e teve a vitória, né, do MPLA, né, do MPLA em Angola, e também Frelimo em Moçambique e tal, e que o Zimbábue foi alvo de um plano de invasão pela Zâmbia.
né, contra o que seria a independência do Zimbábue. Mas se conseguiu um acordo e teve eleições em 1980, e o Ngomo, aliado ao Robert Mugabe, que viria a ser presidente depois, ganharam essas eleições no processo de independência que se deu em 1980. I know some people might think that Mugabe was a great nationalist leader, but I think if we see what was written by the US diplomat Andrew Young in 1980, he was the US ambassador to the United Nations. He actually wrote, and I can send it to you if you want. He wrote in an essay, "The victory of Robert Mugabe is a victory for Western diplomacy because it has stopped the Soviet advance through Africa, represented in Zimbabwe by Joshua Ngomo." É que o Andrew Young, que era embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, declarou nesse momento que a vitória do Mugabe era, na realidade, a vitória da diplomacia ocidental, porque teria representado a derrota, né, dos interesses da União Soviética. And then in even so, in the new government, Zapu took part in the new government, and Zipra had a big relationship, very close relationship with MK, Umkhonto we Sizwe, the armed wing of the African National Congress, which was in fact under the control of the South African Communist Party. Que na época... And they did it. Oh. Yeah. Okay. No, please go on. And we now have documentary evidence that the current president of Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, who was the Minister of State Security at that time, did a deal with the South African security to stop Zimbabwe from being used as a rear base by Umkhonto we Sizwe, by the armed wing of the African National Congress. They did a deal. And following that deal, especially people in Matabeleland, where there was a lot of support for Ngomo, but also in Shona-speaking areas as well, thousands of people were massacred because Zapu was in alliance with the ANC and the Soviets. Could you please repeat? Because I couldn't hear the last explanation. 1980, an agreement with South Africa. There was an agreement made by the current president, Emmerson Mnangagwa, with apartheid South Africa to block Zimbabwe People's Revolutionary Army, allied to Umkhonto we Sizwe, from working with MK to use Zimbabwe as a rear base for armed incursions into South Africa. And as a result of that, there was an operation called Gukurahundi, in which thousands of people, mostly in Matabeleland, but not only in Matabeleland, thousands of people were massacred by Mugabe and by Mnangagwa. Ele fala de acordo, né, que foi feito com o Congresso Nacional Africano na época, para impedir o uso do Zimbábue como uma base militar, né, e que isso gerou uma onda de violência muito grande, né, com uma liberação para a repressão na África do Sul e no Zimbábue. Okay? Right. Now, the other very interesting thing that happened, you go back to 1965,
the Rhodesians were put under sanctions by the British government because they didn't want to allow one man, one vote. And they declared independence under Ian Smith. Now, the contradiction there is that the white settler minority actually created a very strong, almost independent economy, a self-contained economy, largely self-contained economy was set up by the white settlers. And even the first 11 years of independence, what you bought in Zimbabwe was made in Zimbabwe. So that thing went on from 1965 to 1991. É que nessa primeira fase da independência, né, o novo governo do Zimbábue, já independente, cria uma economia própria, né, desenvolve a economia de forma que todo o consumo interno era produzido, tudo que era consumido era produzido no próprio Zimbábue, e que isso foi até os anos 90. So also by that time, ZAPU, the original liberation movement, had been forced into unity with ZANU-PF. There was no other choice. That happened. The first agreement was made in 1987, and by 1989, the two parties had become united. But in 1991, they introduced the Economic Structural Adjustment Program, which we know as ESAP, which destroyed the internalized economy of Zimbabwe, and in return, we had a World Bank IMF program, which, and the beginning of the decline of the Zimbabwe economy started in 1991 because of taking on a neoliberal program. Então, ele fala que em 1991 há uma quebra, né, nessa visão da economia interna, da produção interna, e é lançado um programa de ajuste econômico, e esse ajuste passava por um acordo com o FMI, e que isso foi o início do declínio da economia do país. Now, in response to that, after 4 or 5 years, by 1995, in fact, the Zimbabwe Congress of Trade Unions had recognized that the neoliberal agenda was not working in favor of the workers. Despite all the other problems, during the 1980s, the real wages of the workers had actually increased. They had improved. Despite the massacres and everything else, real wages improved during the 1980s. From 1991, they rapidly went into decline. You can go from there. Então, que nessa época, então, 91, né, depois dessa mudança da política, que passa a ter um acordo com a FMI e tal, passa a abrir a economia, etc., há uma queda brutal nos salários, e que em 1990, que os salários tinham aumentado nos anos anteriores por causa da política de produção interna. Em 91, que tem essa mudança, né, com um acordo, né, de ajuste com o FMI, os salários caem muito rapidamente, e no ano 1995 tem um congresso, né, sindical no país, e que vem uma agenda de lutas a favor dos trabalhadores. Now, the other important, the Zimbabwe history is a bit complicated, but the other things that were happening then, so the trade unions decide they want to set up a workers' party, which was anti-neoliberal, basically a broad-based labor party. This is what they wanted to do. I think something like your Labour Party in Brazil, something of that nature. That's what they wanted to do. But they didn't have any funding.
Now, two other things were happening at the time. The white farmers were trying to hang on to their land, which, as I explained before, they got the advantage in the 1930s, and there was land hunger. And also, the majority of white farmers had more than one farm. Many of them had 3 or 4 farms, some more than that, with the average farm size in Zimbabwe being 1,000 hectares. So there was resistance by the white farmers. In fact, in 1994, government said we're going to be able to take the land from the white farmers without compensation. But the white farmers challenged them in the Supreme Court on the grounds that this was unconstitutional, and they won. So it's this boiling thing of the land issue going on at that time as well. Okay, I think you can go on. Yeah. Ok, Then I'll tell you the nessa época, então, na metade dos anos 90, né, o movimento sindical tenta criar um partido que seria parecido com o Partido Trabalhista inglês, um partido social-democrata, né, que defendesse os interesses dos trabalhadores, e que, ao mesmo tempo, os fazendeiros brancos começavam a se unir para defender a sua propriedade, uma vez que o governo começou a encaminhar um processo de reforma agrária. E eles se organizam, vão à Corte Suprema, os fazendeiros brancos, né, que tinham 3, 4 fazendas e tal, tinham concentrado a terra, se organizam para resistir a qualquer reforma agrária, né, que estava pautada pelo governo. Now, the third issue, which actually changed things, which really changed things about, until 1998, Mugabe was very popular with the West. They praised him, they gave him awards, all kinds of things. But for whatever reason, when the US invasion of Congo came, and when I say US invasion, the troops that were used came from Uganda and Rwanda. But they were funded by the US, and even today, Uganda has got the biggest American base on the whole of the African continent. So the 1998 invasion of Congo, to try and get rid of President Laurent Kabila, was a major issue. The SADC, the Southern African Development Community, said we will support any one of our members, including Congo. But in fact, the others pulled away. So Mugabe agreed to send troops to Congo, and it was very obvious that the war was going to go through to Angola as well. In fact, the biggest battle of the war was Cabinda, because they want to put UNITA in power in Angola. Now, Mugabe really upset the West then, and from that stage that you see that in Western terms, although he'd been put there by them, rather like Saddam Hussein, he became a loose cannon. And the West now began to put sanctions. In 1999, the sanctions started against Zimbabwe. Então, que nesse período também há uma operação dos Estados Unidos no Congo, né, para tentar tirar do poder Kabila, o presidente Kabila, e as tropas vieram da Ruanda e vieram da Uganda. A Uganda tem uma grande base americana, né? E o presidente Mugabe, do Zimbábue, que era muito popular no Ocidente, ele era um ótimo diplomata e tal, ele resolve mandar tropas para o Congo, e isso para defender, né, o regime do Congo, e com isso foram geradas sanções contra o Zimbábue. So what then happened was that the Western intelligence called a British, in fact, we know the story. There's a British intelligence officer called the trade unionists, the white farmers together, and said, form a new party, we'll give you a lot of money.
And so the movement for democratic change was formed from very different people. Before it was changed, before it was actually formed, you had the National Working People's Convention, which was very progressive. But once the NDC was formed, they put a white neoliberal to be their economic spokesperson. So although the majority of workers were supporting the movement for democratic change, it in fact was pro-imperialist. And at the same time, the ZANU elite, while being anti-imperialist, was also anti-working class and was looting and putting money into their own pockets. This was the problem that we had. Então, que nesse momento há uma ação da inteligência da Inglaterra, né, dos Estados Unidos, para jogar dinheiro num partido para disputar o poder. Esse partido é formado por trabalhadores, pelos sindicalistas, mais fazendeiros, né, que tinham um viés progressista, mas que teria uma liderança que era um branco neoliberal, né? Então, era um movimento por mudanças democráticas, tem esse nome, mas com um conteúdo anti-classe, né? Anti-classe trabalhadora. Anti-imperialista, mas anti-classe trabalhadora. And there was pressure for a new constitution as opposed to the one that was given us by the British at Lancaster House. In 2000, a referendum was held, and people voted against it because of the work of the MDC. Now, again, it's complicated because the new constitution was drawn up by a guy called Jobo, who was an enemy of Mugabe, but within ZANU-PF. And it was supported by anti-Mugabe factions within ZANU-PF, but not by Mnangagwa and Mugabe themselves, although Mugabe didn't say anything. Mnangagwa was openly against it. And then the MDC was against it. One of the clauses was on the land, saying that we could take land without compensation. And because of a very heavily financed campaign by the MDC, backed by the imperialists, actually a very good constitution was rejected by a small majority. That ended up with the war veterans, the veterans of the two liberation armies, ZIPRA and ZANLA, taking it into their own hands and saying, right, we've waited for 20 years, nothing has happened. Because Mugabe, to be honest, had done nothing about land reform during 20 years. Even bits of land that were taken under willing buyer, willing seller, were then given to government ministers or army officers, senior civil servants. They were leased out to them. Very little of that land went to the ordinary people. So there was a double issue there, that one, we wanted land for the people, and two, we didn't want the land to go to the black elite. Three, we didn't want to get rid of all the white farmers, because we realized it was going to undermine the economy. What we wanted and what we said was each white farmer should have one farm only, not 3 or 4 farms. He could keep his one farm, the rest of the land must go to the people. This is the plan. It was not Mugabe who sent war veterans on the land. That was their idea themselves, and Mugabe had no choice but to go along with them. Otherwise, he was going to be ousted. Então, o que estava em debate ali era a reforma agrária, né, e uma nova Constituição.
e que a ideia era brancos, mas tinham no máximo uma fazenda, né? Então, para poder redistribuir para mais gente. Mas, na realidade, a terra continuou concentrada, né, com fazendeiros brancos, e também uma elite negra, que tinha propriedade de terra mais ampliada. Now, Okay? what I want to now emphasize is that the working class in 1957 had actually started the nationalist movement. But because there was a lack of political theory, Marxism, Leninism was taught in the army, in the liberation armies, but they were only really talking about fighting. They weren't talking about what you do after you have independence. So there was not an indigenous communist party. And so the lack of theory allowed this aspiring bourgeoisie to take over the movement. And again, with MDC, the idea for a workers' party was perfectly good in the mid-90s, was a perfectly good idea. But by the time it came to be formed, instead of being a workers' party, it was a pro-imperialist party working on the errors of ZANU-PF. É que foi a classe trabalhadora que começou o movimento da independência, né? Que não havia um partido comunista, né? Não havia um partido comunista na época, e que esse partido, no momento, foi esse burguesia, e acaba transformando o partido próprio. Okay. So what we saw was sanctions were very real, and we've always been dead against sanctions, however much we may disagree with ZANU-PF. We can never accept sanctions imposed by the imperialists on any country. But what happened? The ZANU elite kept plundering, kept looting while they're under sanctions, building themselves big mansions, buying expensive cars overseas. Mugabe's wife was a notorious shopper. She went to London and she bought a lot of stuff from Harrods, the big department store. They were continuing to plunder under sanctions. And some of us, I was a member of ZANU-PF at that time, but with a Zapple background. We tried to say, no, you've got to reorganize the economy. And in fact, it's very clear to ordinary Zimbabweans that under sanctions, the Rhodesians thrived. Cuba, on the other end of the political spectrum, has survived very well under sanctions and has got one of the best health services in the world. Iran, an Islamic country, has survived under sanctions. We've got plenty of natural resources. China never put us under sanctions, neither did South Africa. So although sanctions have hurt us, we don't take it that that's the main reason for the economic collapse of Zimbabwe. É que o país resistiu às sanções, né, que foram impostas, né, depois da ação em favor do Congo, né, mas que se estabeleceu no Zimbábue uma burguesia assim, parasitária junto ao governo, né, e que vive em mansões e tal, e que havia a necessidade de reorganizar a economia, mas que o país sobreviveu às sanções, ele seguiu funcionando. So by the end of 2007, some of us who were in ZANU-PF got very fed up. We pulled ZAPU, the original
liberation movement out of the agreement with ZANU-PF, but it never really took off because people didn't have proper political education. And in 2011, we formed the Zimbabwe Communist League within ZAPU, which we'd taken out of ZANU-PF. Similarly, there were people in the MDC, which include our General Secretary, Comrade N.N. Mabena, who were members of the MDC, but were anti-imperialist and had a strong working class anti-imperialist lookout. And so they formed the Zimbabwe Communist Group, that was in 2015. And by 2017, we formed the Zimbabwe Communist Party. And there were three groups who formed the Zimbabwe Communist Party because we realized without our people didn't know anything, they were going in all different directions. So the Zimbabwe Communist Party was formed in 2017 from the Zimbabwe Communist League, the Zimbabwe Communist Group, and the Northern Communists, who were mostly former members of the Trotskyist International Socialist Organization, but who had rejected Trotskyism. And that's happened in April 2017. As a result of the conclusion. Ele chega agora na criação do Partido Comunista do Zimbábue, né, que se dá em 2017, com três grupos, né? Havia a Liga Comunista do Zimbábue, uma organização, o Grupo Comunista do Zimbábue, que era uma outra organização, e um terceiro grupo de socialistas, né, que estavam ligados ao partido EDC, esse partido pela democracia e tal, que é o viés trabalhista e tal, que ele citou, que se separam e esses três grupos formam, em 2017, o atual Partido Comunista do Zimbábue, oficialmente criado em 2017. So we formed the party in 2017 at a one-day conference, and we called that our founding conference. And we had to hold it at a secret location because although we're not illegal, they definitely don't like us. And then we formed the National Steering Committee. We didn't form a proper central committee. Then last year, and the idea was to build the party structures throughout Zimbabwe and the diaspora. We call this the diaspora, South Africa and other countries, to build Communist Party structures throughout Zimbabwe and to hold our first Congress, which we did in December last year. We held our first Congress, and there we elected our Politburo. And according to our structure, our central committee is those who are elected to the Politburo, plus the central committee is then with the addition of the chair and secretary from each province. This is how we're structured. Então, que foi criado, né, em 2017 o partido e que agora, em dezembro de 2019, um ano atrás, o partido foi estruturado e com a eleição, né, da direção nacional, do Comitê Central, e que a ideia é construir o partido no Zimbábue, no todo o país, e também na diáspora, quer dizer, junto aos cidadãos do Zimbábue, né, que moram fora do país, muitos moram, né, como foi falado no início, por conta da crise econômica e tal. Então, o partido está se estruturando dentro do Zimbábue e também fora do país. Vou lembrar que o Ian, por exemplo, vive na África do Sul, né? Então, ele está trabalhando para organizar um partido, né, na diáspora, no caso, na África do Sul também. And the most important thing, we framed our program called Completing the Liberation of Zimbabwe.
That's our program. It's a 47-page document, quite detailed, going deeply into history, as I have just done. But the important principles in it are this, that what we're fighting for at the moment is not socialism, but for a national democratic economy, where the commanding heights of the economy are state-owned. In other words, we're calling for all those state-owned enterprises which were privatized to go back into the hands of the people. And on top of which, we're saying that we want devolution of power linked to national planning. So what we envisage is that we get professional planners to draw up a draft national plan, and that goes to every ward in the country for discussion. The wards will then send to the district, will send representatives to the district. Each district, each town must have a plan. Each of the 10 provinces must have a plan. And then there's a finalized national plan, so that the people take part in the rebuilding of their own economy. For this, it's very important, because things have become over-centralized and people in the other parts feel left out. So we feel that by doing this, even with the ethnic question, people will feel we are in control of what we're doing here, but we're feeding into the national plan. And by the way, we're very interested in what Bolivia has done in terms of that kind of planning. We see Bolivia as an important template for us to follow. Bolívia. Bolívia, yeah. Ok. Então, ele fala que... Because what we've seen is that you had a right-wing coup, but because the party, the ruling party, had its roots in the masses, they were able to overthrow that coup. Also, that they didn't just resort to distributionism, they actually built their economy and reduced poverty. So for us, that is the way to go in the early stages in Zimbabwe, that everybody is involved, including the rural areas, because it's important for us to unite the peasants and the workers. For us, the hammer and sickle is not just a historical symbol, it's a real symbol of what we're about. Então, ele fala que o partido está apresentando um programa político que eles chamam de completando a libertação do Zimbábue. Completando a libertação do Zimbábue. E que eles propõem uma economia nacional democrática. Essa é a orientação. Por exemplo, com a reestatização das empresas públicas, das empresas estatais que foram privatizadas por esse acordo com a FMI, por essa política econômica. Eles defendem o planejamento nacional, quer dizer, um plano nacional elaborado pela sociedade, pelos trabalhadores, pelos camponeses, e o partido está apresentando esse plano em todos os distritos do país, com um projeto de reconstruir a economia a partir da base popular. E ele citou a Bolívia como exemplo, né, que houve uma tentativa de golpe da direita na Bolívia, mas o partido, o Movimento ao Socialismo, o partido que está no poder, ele estava no poder, né, antes da tentativa de golpe, resistiu e venceu pelo seu enraizamento na base social. Então, que não só é o enraizamento político, mas também econômico. Tem unidades de produção
na base social, nas comunidades indígenas, né, da Bolívia, e essa base social foi decisiva para a vitória do MAS contra o golpe. E também é uma base que não só apoia a redistribuição da renda, mas essa base produz riqueza, né, como na Bolívia. As comunidades têm propriedade comunal e tal. E produzem riqueza, né? Tem uma forma própria de propriedade. E é nesse caminho que eles querem, trilhar, e por isso essa proposta da economia nacional democrática e de um plano político e econômico construído a partir da base social. So, the way we're working is that we're not concentrating on elections, although we're talking about possibly the creation of a Labour front for the next election, which is 2023, but we're not decided fully on that. What we are doing is we're working with communities. We're leading residents' associations in a number of the towns, and especially in the trade unions. The Zimbabwe Congress of Trade Unions was affiliated to the Australian-based International Trade Union Confederation. But the most militant union, the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, we've now got to affiliate to the World Federation of Trade Unions, and we're talking to others to do the same. That's very important for us. And we've revived the trade union movement. However, there's a problem that in the formal sector, there's more than 90% unemployment. The majority of the people have either left the country or are in the informal sector. Então, ele fala que eles não decidiram ainda quanto à participação nas eleições, né, se eles vão lançar candidatos e tal, que isso está em processo de discussão no partido. E que eles estão enfatizando agora o trabalho nas comunidades, quer dizer, na formação de associações populares e nos sindicatos. Então, o desemprego é muito alto no país, cerca de 90% de desempregados, quer dizer, trabalhadores que não têm um emprego formal, que predomina a informalidade. Então, para eles, a ênfase é organizar esses trabalhadores em associações e nos sindicatos, para, com isso, construir uma base social para o salto que eles desejam para o país. And one of the things we're also doing, some people even laugh at some of the stuff we've done, where peasants have got land, and the land reform was partially successful. It varies in different parts of the country, although unfortunately there have been recently, even under Mugabe towards the end, there were mass evictions of peasants who'd been resettled by war veterans. We're trying to get people to fight those evictions, to organize the people. But we're teaching peasants different methods of organic farming, low input cost farming, so that they can improve their farming methods. We're also getting people in South Africa, for example, to get where there's a number of people from the same community to get together and build schools and to put boreholes for water and other community projects. So we're trying to get people to do things independent of government. That's one of our, obviously we're not going to build the country like that, but it's to give people confidence in what they're trying to do. Ele fala da necessidade de continuar com a luta pela reforma agrária, né? De organizar os camponeses, e eles estão fazendo um trabalho de apoio aos camponeses, no sentido de criar uma produção orgânica, né? Uma produção de melhor qualidade, e trabalham também na ideia de organizar, né, a população do campo, que é a maioria do país,
no sentido de construir comunidades independentes do governo, que tenham não só a produção, mas também escolas e tal, numa forma de criar uma outra base social para a transformação que eles pretendem, né, para o país, no caminho do socialismo. Mas, nesse momento, a proposta é a do planejamento nacional, né, democrático, como um passo para o socialismo. And you see, although our program is a multi-class program, what we don't want to make the mistake of doing is just being loose, and we're saying it's a multi-class program, but the leading class must be the working class. The working class and the peasants must lead the process. Although the sections of the bourgeoisie which also support us, but we will not let them take control of the movement. We have to have them. We don't have funds. We have to have them. And by the way, we're also leading the Zimbabwe community in South Africa, which is negotiating with the South African government over Zimbabwean immigrants in Zimbabwe. So we're working. We say we're open to talk to any Zimbabwean organization, including the ruling party, including the main opposition. We talk to anybody who's Zimbabwean, black, white, whatever. But we're confident enough of our own program that we can't be led astray by anybody, because we've got a very strong and clear program. Então, ele ressalta que esse programa que eles apresentam, um programa político e econômico, é um programa multiclasse, mas sob a liderança da classe trabalhadora, que eles aceitam apoios, né, inclusive de setores da burguesia e da pequena burguesia, no Zimbábue e também na África do Sul, né, no sentido de fortalecer essa linha, mas que a liderança é da classe trabalhadora. And we're very clear that even once we've established a national democratic economy, the class struggle doesn't stop. Until we've achieved socialism, the class struggle is still there. So although we may have temporary allies from other classes, it's the workers and peasants who must lead, and also, unlike in previous years, not allow bourgeois elements to take control of the program and take control of the way we're going. At current, with a complete breakdown of the economy, we have to make compromises, because the first thing is we have to restore production. Without production, we can go nowhere. But in restoring the production, we must see the supremacy of the working class and the peasants. Então, ele reafirma, né, que nesse programa de construção de uma economia nacional democrática, há alianças com outros setores da sociedade, mas que o controle é da classe trabalhadora pela necessidade de restaurar a produção. Precisam restaurar a produção, e é necessário que se mantenha o controle dos trabalhadores sobre esse processo, no qual eles aceitam alianças interclasses, mas que a luta de classes é o pano de fundo. Quer dizer, não abrem mão da luta de classes, por isso o controle do processo pela classe trabalhadora, apontando para o socialismo. A ênfase nesse momento é restaurar a produção, organizar os camponeses e os trabalhadores para um passo adiante na luta pelo socialismo. I think we can stop there, and if people want to ask questions, I think I've given enough basis. I think people might want... Okay. Okay, I've got some questions here. We are at the end of our time, but I'll ask you some questions I'll try to group the questions so that we might
have some more answers. So the first question, I guess you have already answered the nature of the Zimbabwean bourgeoisie. You talked about that. And, well, you talked about composition of the working class. And there's a question here, if you have social networks, if you use social platforms to make the political work of the party. Well, it's interesting. Let me translate the question, because I did it in English. Eu fiz uma pergunta se o partido usa redes sociais, né, para fazer o trabalho político. Okay. Well, at the Congress, which was December last year, we set up an org bureau, an organization bureau. Unfortunately, because of the COVID-19, because of the lockdown, we weren't able to do that. But we have used WhatsApp for extensive political education. And by the way, although anybody can join the Zimbabwe Communist Party, you only join as a candidate member and you don't become a full member until normally after a year, and you've shown that you're committed to the struggle and also at least you understand the program. We don't necessarily, like Stalin said, you don't all have to be deep Marxist-Leninists, but you must know the party program and understand it. So that is what we've been doing. And we use WhatsApp a lot. Some of our trade unionists have been on the front line, because although we're not illegal, the president of the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Obert Masara Ore, has been abducted and beaten badly 3 times. And a number of our other comrades have been abducted and beaten, especially the trade unionists. But we are keeping up those networks, and we're not sectarian. We talk to anybody, and because of that, people who are very far from being communists are recognizing that we've got a workable program. So we network. So our actual numbers are very, very small, especially our full cadres, a very small number. But because we've been strategic, we've got influence far, far above our size. So I'm rather happy about that. A resposta é sim, né, que eles usam bastante redes sociais, ele citou o WhatsApp, para educação política, né, e para divulgar o programa e as ideias do partido. Ele citou aqui que eles têm um sistema que existe uma filiação provisória, pessoas podem se filiar se concordarem com o programa, mas que a pessoa só se converte em membro pleno, com pleno direito, depois de 1 ano, se tiver demonstrado capacidade de militância e tiver apreendido bem o programa do partido, né? Então, ele fala que a influência do partido é maior do que o tamanho do partido. Então, tem pessoas que estão muito distantes do comunismo, né? Mas que reconhecem o programa, concordam com o programa e vêm se aproximando, trabalhando juntos e tal. E eles enfatizam muito o trabalho político nos sindicatos, uma vez que sindicalistas, militantes sindicais vêm sendo muito atacados, né? Ele citou o caso dos professores, né, que tem uma organização grande e que vem sendo bastante atacados. Não sei se ainda temos... let me see if there's any other question, because we're about to finish the available time. So, okay, just on just the other documents that we use for political education, we use the manifesto of the Communist Party
1848. We use Lu Shaoqi, How to Be a Good Communist, because it's got that moral tone in a land where there's a lot of looting and corruption. So we use it because it's got that moral tone, and a lot of our members or our supporters come from a Christian background. So we use Lu Shaoqi, How to Be a Good Communist. It works very well in Zimbabwe. And we use a short form of what is to be done. It's just 9 pages from the history of the Communist Party of the Soviet Union, Bolshevik, of 1939, and that people understand the relationship between the Communist Party and the trade unions. Então, ele está reforçando o trabalho de formação, né, o trabalho de divulgação política, de educação política. Ele citou 3 textos que eles usam direto, né? O primeiro é o Manifesto Comunista, comentado e tal. O segundo é um trabalho do Liu Xiaoxi, chinês, né, o líder chinês, que tem uma obra, né, sobre o trabalho político no campo e também na luta contra a corrupção. Né? Então, esse autor e também o que fazer. São os primeiros textos que eles apresentam para os seus novos militantes, para os seus simpatizantes no trabalho de formação política. Well, I see there are no more questions, so I guess we are to stop here. Eu estou dizendo que não tem mais perguntas e está na hora de terminar o programa. And so I'd like to thank you very much on behalf of the Brazilian Communist Party, on behalf of our newspaper, O Poder Popular, that means popular power. And I guess we are to keep on having this interchange, and I'm sure this will reinforce a lot international solidarity and our international struggle for socialism, proletarian solidarity, and the struggle for socialism. Eu estou agradecendo em nome do partido. Eu estou agradecendo em nome do partido. Can I ask one? What I said first. Eu estou agradecendo em nome do Partido Comunista Brasileiro e tenho a certeza que nós vamos continuar mantendo o intercâmbio político e que vamos estar juntos, né, na luta pela solidariedade proletária internacional e na luta pelo socialismo. Can I just add one plea from the comrades in Brazil? Zimbabwe is suffering greatly from climate change, and we also have a program on that. The burning of the Amazon rainforest is not just an internal Brazilian issue, it's an international issue, because the Amazon rainforest is the lungs of the world. It's absolutely very, very dangerous to the whole world. Please, if you can make that one of your priorities, we would be very grateful. And that's all I want to say. I thank you very much for listening to what we have to say. Ele nos agradece ao Partido Comunista Brasileiro pelo espaço, né? Também concorda que vamos manter o intercâmbio, a solidariedade proletária internacional. Ele reafirma que o Zimbábue está passando por um momento de muito sofrimento, muita dificuldade de desemprego, de crise econômica, e que ele manifesta a preocupação que eles têm aqui com o meio ambiente no Brasil, né? Com a questão da Amazônia, que eles entendem que é uma questão crucial e esperam que nós estejamos aí na frente da luta pela questão ambiental no Brasil. Okay, we totally oppose the present government, which is, which has no attention for the environment. No, on the contrary, they support groups that need more land, for example, for cattle raising, for the exploitation of wood. So we totally oppose that, and we are sure that Brazilian society also opposes this policy. So things are changing in Brazil, so little by little we are regaining some space,
So the ultra-right, the fascists have lost the recent elections in cities for elections for mayors and city representatives. So we're making some advancements, and our task is to organize the workers and keep on fighting for socialism. So we thank you very much for the interview, and I'm sure we'll keep on working together. Eu falei que nós temos total oposição ao governo brasileiro atual e à sua política ambiental, e que nós entendemos que essa oposição começa a ser hegemônica na sociedade brasileira, inclusive na questão ambiental. Aqui temos certeza que nós vamos continuar trabalhando juntos, trocando experiências para o bem da luta pelo socialismo. So, Comrade Ian, thank you very much, and we'll keep on working together. Thanks, Comrade Eduardo. Okay, yeah. Thank you. So, goodbye, and let's keep on fighting for socialism. We are. We definitely are. Okay. Bye-bye. See you.